Fakenya, she is swimming. Now is verb, swimming is again what? Verb. This one is main verb. Kunimo helping verb id. Kana verb phrase kajennu kana. ing present participle form of a verb akkatay akka verb ittille ing akka fayyadam ing as a noun ing as a verb ing as what adjective immo modifies a noun. The work of adjective in mind yero baye so ntane yero mamaraw modifying noun maka ibsu maka modify gochu kanaf ing form of verb in akka adjectivity malin goda faida in fayyada acting good ing form miti. In fact, the past participle form and the present participle form of a verb can act as what? Modifier itani galan akka adjective acting good. Can I choose as modifies a noun? The swimming pool is interesting. Swimming pool the swimming pool is interesting. Therefore, swimming in combined now it is adjective which is modifying or qualifying the noun what? Pool. Pooling kun pooli malit? It is a swimming pool. Okay? Kanaf swimming pool akka ta'e swimming kun pooli kana yookaan noun kana akka modify godhe akka adjective itti fayyadu beekuu danda'uu qabna. In general, ing form of a verb gerund sin ta'a, verb sin ta'a, adjective sin ta'a. Haa ta'uuti garuu yemmuu gerund ta'u akka noun itti gala, noun immoo akka subjective objective itti gala. Yemmuu verb ta'u akka continuous tense marking itti gala. Again yemmuu adjective ta'u immoo akka modifying, noun modifying itti gala jechuudha. Hello dhaggeeffattoota Aku English with Oromic YouTube warri taatan marti akkam jirtan fayyaadha nageenyi badhaadha. Akkuma beekamu kana dura viidiyoo baay'eedhaan wal bira geenye jirra. Ammas viidiyoota baay'ee qabnuun isin bira qaqqabuudha yaalla. Kanaaf kontentiin amma gara isin fudhannu gara Gerundiiti. Gerundii ilaalla. Haa ta'uti garuu battala dhimmoota kana yookaan itti immoo wanta asii barattan kana argattaniif share gochuu akka hin daganne isiniin jecha garuma viidiyoo keenyatti isin fudhannaa jechuudha. Now, mee maal Gerund jechuun maal ka jedhu irraa haa kaanu isin marti akkuma beektan as far as you Grade-12 students are concerned jechuudha. Yeroo baay'ee waa'ee dhimma kanaa waan laalaa turtaniif jechuudha. Gerund is what? The ing form of, let's say, a word. Jennee haa qabannuuti. It is the ing form. Jechoonni formii ing tin jiran maal isaanii gerundiidha innee maqaa itti kennina jechuudha. Fakkeenyaaf gerund is the ing form of a verb but behaves act as a noun. The ing form of a word yemmuu jennu from the very beginning yookaan itti immoo knowledge dur qabdanirra ing tana yemmuu argitan wanti battala sammuutti isin dhufu maa inni verbiidha jechuudha. Verbiidha. Haa ta'uti garuu ing verbii qofa akka hin taane amma waliin laaluuf deemaa jirra jechuudha. ing yemmuu jennu generally akka maalitti isa perceive gochuu hin dandeenye gerund jechuun hin dandeenye. All ing's are not gerund but all gerunds are in the form of ing. Tana qabadha. Gerundiin marti ing formidha. ing formin marti garuu gerundi ta'uu hin danda'u. Kanaaf the ing form of a verb ta'e particularly gerundiin maa inni jechuudha which act as what? Act as a noun. Akka nounitti kan nu tajaajilu jechuudha. As a noun. Kanaf gerund, the work of gerund is the work of what? The work of noun jechuudha. Hojiin gerundiin hima keessatti hojjetu hojii naawuniin hojjetu jechuudha. Naawun immoo yoo beektan ni beektu. Noun, what is the function of noun? Naawuniin hima keessatti faayidaan ishii waan lama ta'uu qofa jechuudha. Faayidaan naawunii waan lama in sentence structure. Inni illee either the subject of the sentence or the object. Naawuniin maal wanni inni ta'uu danda'u? Yookaan subjecti yookaan itti objectidha jechuudha. Kanaaf gerund, if gerund is noun, the work of gerund is the work of what? The work of noun jechuudha. The work of noun akka ta'e gerundiin hima keessatti akka nounitti akka fayyadamnutti hubachuu qabdu jechuudha. Kanaaf fakkeenya gerundiin uses of gerund in sentence yemmuu jennee ilaallu
as the subject of a sentence. Tokkoffaa faayidaan gerundii maali? As a subject of sentence jechuudha. Matima himaa ta'uudhaan fayyada jechuudha. ING form. Fakkeenyaaf swimming is good for your health. Yoo ka daaktu ta'e daakkan fayyaa keetiif gaariidha jedha. Daakuun yookaan itti immoo swimming. Swimming is now, it is noun. It occupies the position of subject. And it also plays the role of what? Subjectii taphata jechuudha. Gaheen isaa maali? Gahee naawunii taphata akka matima himaatti fayyada jechuudha. Akkuma asitti swimming is good for health jennee ilaallu kanatti. In addition, reading improves your vocabulary skills. So ka jennu taate dubbisni dandeettii keessan vocabulary dabala yookaan itti immoo fooyyessa yoo ka jennu taate dubbisa ka jedhu kun maal jechuudha? It is noun. Nounidha. It is the form of ing da. The form of ing noun in immoo gerundidha. Therefore gerund is used as what? As subject akka ta'e hubattanii kun akka matimaatti fayyada jechuudha. This is one use of what? One use of gerund. When we come to the second use of gerund, gerund can be used as what? The object of a verb. Noun act as what? Either subject or object. Here it acts as the object of a verb. In fact, we do have so many kinds of object. Object is not an object of a verb only. We will see in Jirasumara Leila. Hata Utigaru, one is in Bebu Kabdan Tokomai, as the object of a verb. Aka objective verb tinutajaji. Ma gerund injechu. You can it ing form of word. Fakenya Falalas. She enjoys painting. She enjoys what? Painting. Therefore, painting is the ing form. As it painting, it is the object. But it is the object of what? The object of the verb enjoy. Object you can itimo antima umur enjoy jedu kanani. Kanaf akka objecti nu tajaajila mu jennu objecti maali ta'e nu tajaajila objecti umura ta'e nu tajaajila. Again objecti biraalle ta'e nu tajaajila hillalla jechuudha. Amma ittaanelle fakkeenya kana laala. He denied stealing the money. He denied stealing the money yemmuu jedhu again stealing ka jedhu kun maali? It is the object, okay? The object of the verb which one? Denied. Verb denied jettu kanaaf stealing in mind jechuudha. It is object. It is object. Therefore, amma asirratti wanni isin hubachuu qabdan akkuma noun as a subject, as object nu kan as object of what? A verb akka fayyadaa jiru nu beeku yookaan adda baasuu danda'u qabdu. Inni sadaffaa as object of preposition. Object of preposition yemmuu jennu durduubeedhaaf akka antimaatti tajaajila yookaan itti prepositionidhaaf akka antimaatti tajaajila. Fakkeenyaaf object, he is interested in learning. Now in learning French. Learning is the ing form of a word. ing form ta'e verbi miti. Verbi hontaan immoo probably maali kan inni ta'uu danda'u gerundii ta'uu danda'a. Therefore akkuma beekamu kun gerundiidha, which is acting as what? The object of preposition. Preposition in jedhu kanaaf objectiin eenyu jechuudha? Learning. How do we know? For example, so as to identify the object of the sentence, there is a technique in which we can check. Fakkeenya. He is interested. Barreessinet, he is interested in jennee dhaabbanne objecti in tana ta'uu adda baasuudhaaf in what jennee gaafan. Okay? Therefore, in what kanaaf deebi asitti a word which is in the form of ing kana hoo ta'e ing kun a noun which act as what? Object. Object illee objecti maali jechuudha? Objecti in tanaati. Not object of what? Interested jechuudha. Asitti immoo fakkeenyaaf gerundin akka object of a verb or object of preposition akkuma jenne san object of verb ta'uu asitti ilaalla. Object of a verb yemmuu jennu she enjoys jedhu. Kanallee akkamitti cheegoota she enjoys what jettee gaafatta. Okay? Then after the answer is what? She enjoys what? Painting. Painting. Therefore painting is what? It is the object. But it is the object of what? The object of the verb.
as it is the object of preposition, it is the object of what? The verb. Yemmuu objecti jennu objecti hima keessatti qabaachuu dandeenyu antima xumuraa yookaan itti antima durduubee ishii jennu san akka ta'e hubachuudhaa danda'uu qabdan jechuudha. Again, fakkeenyi sadaffaa inni lammaffaa kun maal jedha? We walked about going to the beach. We talked about, okay, talking about what? About going to the beach. Therefore, going is what? It is ing form. It is gerund. It is acting as the object of what? The object of preposition about jechuudha. Akka preposition about kanatti akka ta'e hubannu. Finally, as a complement of a subject yemmuu jennu subjecti complete gochuu. Akkuma beekamu kaa a sentence is composed of subject and a predicate jira. Yookaan itti subject and complement jira jechuudha. Complement. Amma subjectiin tokko nu kenname matima himaati. Matimni kun yemmuu hima ijaaru complete ta'uu danda'uu qaba. Complete keessa godhummaa inni complement. As a complement of a subject ta'e gerundiin akkamitti akka tajaajilu. In fact, it is not only gerund that can act as a complement. Akkuma subject predicate jennee adda baasnu sallaalla waan ta'eef jechuudha. As a complement of a subject yemmuu jennu her passion is what? Is dancing. Okay? Now, her passion is dancing when we say, if we stop here at the position of the verb is, still the sentence is going to be what? Incomplete. Himni kun, her passion is jenne oda banne, mal ta jechuudha? Incomplete. Complete ta'uudhaaf maal barbaada jechuudha? It requires gerund. Kanaaf, her passion is dancing. Dancing kun, imagine it is noun. But which is what? Acting as what? Acting as the complement of a sentence. Amma yeroo hima kana akkaatti ilaaltan is dancing akka present continuous tense akkan seene jechuudha. The verb of the sentence for this question is. Dancing is not a verb. It is what? Gerund. It is a noun which is acting as what? As what? A complement. Okay? Malayama, she is dancing yoo jenne is dancing in achi keessa fi her passion is dancing yoo jenne dancing in asi waliin argu jechuudha. Kuni the subject of the sentence. The tense in kumai, this tense is simple present tense. Simple present tense. Garu, she is dancing osoo jenne tense in my present continuous tense. Now, is act as the main verb here. Akka xumura haalotti tajaajilte malee akka xumura tumsituutti tajaajille jechuudha. Kuni akka verbiitti miti kan act godhe akka nouniitti. Therefore, it is used as a complement of what? A complement of a subject. Subjecting kun osoo dancing kun as hin jiraanne complete waan hin taaneef jechuudha. In general, when we talk about what? When we talk about gerund, recognize that gerund can be a noun. Noun egaa ta'e immoo yookaan subjectii ta'a yookaan objectii ta'a. Objectii akkamitti akka ta'u arginee jirra. Objectii meeqa ta'e? Objectii lama, a verb, object of a preposition fi object of what? A verb ta'ee nu tajaajilee jira jechuudha. Yommuu objectii ta'u kana inni maal jechuudha? Noun. Therefore, ing form of a verb which is used as what? As object or subject of a sentence. Yommuu ta'ee garuu maal jechuudha? Inni sun gerundiidha malee verbii akka hin taane beekuu danda'uu qabna. Kanaafuu walumaa galatti gerundiidha ing form of a word ta'ee which act as what? Nounidha. Noun immoo function inni qabu sun either as a subject or as object of a verb or as object of preposition or as a complement of a sentence akka ta'u, sometimes in form of phrase illee acting godha. In fact, this much is enough jenneeti malee isiniif san akkasitti hubachuu danda'uu qabdu jechuudha. Kuni waa'ee gerundii yommuu haasofnu walumaa galatti hubatamuu waan qabu. Garuu wanta tokko jira. Wanta isin clearly identify gochuu qabdan kabiraa. Yeroo baay'ee it is ing form of a word yemmuu jennee to'i gerundiin kanaaf tajaajila jennu. I am sure that there is a question which probably be there in the minds of students. Injil. Gaafin akka sammuu keessatti uumu. Gaafin sun maa inni ing formi verbii hin beeku. Okay? Okay?
amma waan tokko hubachuu qabdanis ing form of wordin ing form dhaan jiru tokkoffaa maal ta'uu danda'a? It can be what? Noun ta'uu danda'a. It can be verb ta'uu danda'a. It can be adjective. Adjective. Tannin sadeen garuu beekuu danda'uu qabdan. ing form ima keessatti argine jettanii totally gerundidha moo akka hin jenne. Totally verbidha akka hin jenne. Totally adjectividha akka hin jenne. In fact akka verb ta'e most dominantly ni bayitu. Secondly akka noun ta'e kanarraa ni hubattu. Thirdly akka immoo maal ta'e akka immoo adjective ta'e illee ilaalla jechuudha fakkeenya wajjin. Look at this category. Category kana laala. Function of different forms of ing word. Umurri ing formidhaan jiru akka maalitti tajaajiluu ni danda'a hima keessatti. In a sentence structure ing formi akka maalitti act godha. Let's look. It function as a gerund. Akka gerunditti. Yemmuu akka gerunditti wannoo jedhu immoo it act as what? Act as noun. Akka maalitti act godha? Akka nounitti. Nouni ta'e subjecti ta'a. Nouni ta'e objecti ta'a. Nouni ta'e objecti ta'a. Nouni ta'e complement of subjecti ta'a jechuudha. Therefore ing form which we call gerund ka jennuun kuni rooliin isaa sentensii keessatti nounidha. Tokko. Fakkeenyaaf swimming is my favorite activity. Yoo jenne swimming is ing and it is here the subject of the sentence. Inni maal jechuudha? Nounidha jechuudha. Noun. A noun which is used as the subject of the sentence. Faayidaa gerundii isa takkitti jechuudha. Second, ing word can act as what? A verb. Akka verbitti. Kana jechuun part of a verb phrase. Maaliif verb phrase jennaan most of the time ing form of verb yoo ta'e it is must for it to be used with helping verb. Xumura tumsituu wajjin fayyadamna waan ta'eef dirqama. Kophaasa dhaabbachuu hin danda'u. ing verb ta'e ing wordin akka verbitti immoo galu kophaasa ima keessa galuu hin danda'u. Maal barbaada jechuudha? Helping verb barbaada. Kanaaf helping verb isa wajjin waan dhaabbatuuf part of verb phrase ka jennuun jechuudha. Kanaaf asirratti wanti hubattan tokko kan. Inni biraa most of the time gaafirratti akkamitti gaafatamuu mallaa? Nuyi qophiin keenya qophii maatiriikii dhimma maatiriikiiti waan jettanii ajandaan kutaa 12ffaa immoo entrance examidhaan succeed ta'uu waan ta'uuf most probably gaafin gerundii akka inni itti dhufu hima keessatti there are certain words which are followed by what? Gerund. Verboota yookaan wardoota gerundiidhaan follow ta'antu jira. List of verbi. Fakkeenyaaf muraasa isinii teechis stop, deny, avoid, mind, postpone, finish, enjoy ka jedhu kana fakkeenyaaf fayyadamne jechuudha. As object of a verb yemmuu jennu, look, gerund is used as object of a verb yemmuu jennu, where is it? Object of a verb yemmuu jenne asitti fayyadamnu. Fakkeenyaaf enjoys yemmuu laaltan, enjoys is one among the verbs which are followed by what? Gerundiidhaan followed waan taatuuf jechuudha. Osoo jecha biraa ta'e gerundii fayyadamuu dandeenyullee gerundii jechuun argine hundatti fayyadamne verbii argine hundatti fayyadamne maal hin goonu jechuudha? As a complement of as object of a verb ta'uu hin danda'an. Listoota jira, verboota jira, wardoota sanniin ta'anii. I stop smoking. Okay? She denied stealing the money. Fakkeenyaaf denied jette stealing jette jechuudha. Why? Because denied is a verb which is followed by gerund. Again, avoid talking too much. Also, avoid is followed by what? Talking. All of fakkeenyaaf yeroo baay'ee ka beektan, would you mind open the door? To open the door or opening the door? Opening the door is the right answer. Why? Would you mind? Mind is one among verbs or words which are followed by what? Gerundii waan taate. Kanaaf list of verbs followed by certain verbs followed by gerund jettanii yoo scroll gootan maal argachuu hin dandechan listii san argattan. Sanniin itti aanee maaltu dhufa? Gerundiitu aanee dhufa. Gerundiin haala saniin faayidaa irra akka oolu beekuu danda'uu qabdanii. Haa ta'uti immoo garuu gerundiin yemmuu waan akkanaa kana beektan don't consider as it is only used as what? Object of a verb. Akka subject of a verb ittillee akka act godhuu danda'u. Probably bakka subjectii blank godhe
different form of verb also is in kenne. Form of verb is in case the ing form of a verb is more preferred. Why? Because it can act as what? A noun, as a subject to ante if jechuna. Kana kasi tu bechuna dandau kabdani. Wanu dhaggeeffataniif galatooma. Akkasumas immoo qophii biraatiin nagaa wal arginutti nagaan nu turaa isiniin jenna.